Good evening. Thank you very much for coming to our second lecture of the Hebrew Studies Seminar Series, this Michaelmas. This lecture is titled the Yehuda Amichai Poetry Festival. So I just read into it. Is it good or is it very loud? I can feel it's a little bit loud, isn't it? No, it's good. Yeah. Well, it has been 18 years since we lost Yehuda Amichai, but he hasn't been forgotten and he will never be. He passed away, but he is still alive through the incredible legacy of his literature he left us. He left our world, but he is still alive in each and every one of us. Yehuda Amichai is recognized as one of Israel's finest poets. His poems, written in Hebrew, have been translated into more than 40 languages, and entire volumes of his work have been published in English, French, German, Swedish, Spanish, and Arabic. Amichai's translations into English have been particularly popular, and his imaginative and accessible style has opened up Hebrew poetry to American and English readers in a whole new way. In Egypt, Yehuda Amichai is a very well-known public figure to all scholars interested in Israeli studies. Many of his books were translated into Arabic, and up until now, many PhD students at Cairo University are still translating his poems into Arabic and analyzing them in their studies. Born in Germany in 1924, Amichai left that country at age 12 with his family and journeyed to Palestine. During the 1948 Arab-Israeli War, he fought with the Israeli Defense Forces. The rigors and horrors of his service in this conflict, and in World War II are very well presented in his poetry. In an interview with the Paris Review, Amichai noted that all poetry was political. Start of quotation. This is because real poems deal with human response to reality, and politics is part of reality, history in the making. Even if a poet writes about sitting in a glass house drinking tea, it reflects politics. End of quote. The Yehuda Amichai Poetry Festival addresses Amichai's influence on some contemporary poets. The festival will include reading and discussing some of Amichai's poetry. Our speakers today include Hana, Yehuda's widow, David, his son, the Algerian-born Amichai Prize winner, Erez Bitton, Yvonne Green, and myself, Minna Abu Khadra. All the readers will read a favorite poem by Yehuda, followed by their own work. I'll start with my favorite poem of Yehuda. If you want to, I just ask Yvonne to read it in English, and then I'll read it in Hebrew and Arabic. Okay, I'll just do that. Good evening. Thank you all for coming to hear us poets pay homage to Yehuda and to read some of our own work in this festival. Thank you, Mena, for that beautiful introduction. Your poem. Abraham had 3 sons, not just 2. Abraham had 3 sons. Ishmael, let God listen. Yitzchak, let him laugh. And Yivke, let him cry. No one has heard of Yivke, for he was the youngest, the beloved one, offered as an offering on Mount Moriah. Yishmael was saved by his mother, Hagar. Yitzchak was saved by an angel, but Yivke was not saved by anyone. When he was little, his father, loving, called him Yivke, Yivke, Yivk, my little darling. But he sacrificed him at the Akedah. In the Torah is written the ram, but it was Yivke, Yishmael, never listened to God again in his life.
Yitzchak never laughed again in his life. And Sarah laughed only once and never again. Abraham had 3 sons. Yishma, let him listen. Yitzchak, let him laugh. Yivke, let him cry. Ishmael, Yitzhakel, Yivkel, let God listen. Let God laugh. Let God cry. שלושה בנים היו לאברהם ולא רק 2. 3 בנים היו לאברהם, ישמעאל ויצחק ויבכה. אף אחד לא שמע על יבכה, כי הוא היה הקטן והאהוב, שהועלה לעולה בהר המוריה. את ישמעאל הצילה אמו הגר, את יצחק הצילה מלאך, ואת יבכה לא הציל אף אחד. כשהיה קטן, קרא לו אביו באהבה יבכה, יבכה הקטן והחמוד שלי, אבל הוא הקריב אותו בעקידה. ובתורה כתוב האייל, אבל זה היה יבכה. ישמעאל לא שמע שוב על אל בכל ימיו. יצחק שוב לא צחק בכל ימיו, ושרה צחקה רק פעם אחת ולא הוסיפה. 3 בנים היו לאברהם, ישמע, יצחק, יבכה, ישמעאל, יצחקאל, יבכיאל. Well, I'm reading in Arabic. In the Arabic translation, كان لإبراهيم 3 أبناء وليس 2. كان لإبراهيم 3 أبناء، إسماعيل وإسحاق ويفكي. لم يسمع أحد عن يبكي لأنه كان صغيرا ومحبوبا، فهو الذي سيق إلى أعلى جبل المريا. فإسماعيل أنقذته أمه هاجر، وإسحاق أنقذه الملاك. أما يبكي فلم ينقذه أحد. حين كان صغيرا دعاه والده بحب: يبكي يبكي الصغير وعزيزي، ولكنه ضحى به في الذبيح. وفي التوراة مكتوب أنها الشاة، ولكنه كان يبكي. إسماعيل لم يسمع عن إيل طوال حياته، وإسحاق لم يضحك مرة أخرى طوال حياته، وسارة ضحكت مرة واحدة ولم تكررها. 3 أبناء كانوا لإبراهيم: يسمع، يضحك، يبكي. يسمع إيل، يضحك إيل، يبكي إيل. Thank you. I have another. Oh, should I just go for it? Okay. I have another one. Proceed and continue other believers. Okay, I'll just ask Yvonne to read the English translation and then I'll just. That was your translation? Yes, yeah. Just to point out, that was Mena Abu Hadra's translation into the Arabic. So this is her second choice of Amichai's poems. On a roof in the old city, laundry hanging in the late afternoon sunlight, the white sheet of a woman who is my enemy, the towel of a man who is my enemy, to wipe off the sweat of his brow. In the sky of the old city, a kite. At the other end of the string, a child I can't see because of the wall. We've put up so many flags. They have put up so many flags to make us think that they're happy, to make them think that we're happy.
ירושלים, על גג בעיר העתיקה, כביסה מוארת באור אחרון של יום, סדין לבן של אויבת, מגבת של אויב, לנגב בה את זיעת אפו. ובשמי העיר העתיקה, עפיפון, ובקצה החוט, ילד שלא ראיתי אותו בגלל החומה. העלו הרבה דגלים, כדי שנחשוב שהם שמחים, כדי שיחשבו שאנחנו שמחים. I didn't translate this one to Arabic, but I can just say it in Arabic without writing it. Yeah. القدس على سطح منزل في المدينة القديمة، غسيل منشور بلون أبيض في ضوء النهار، ملاية بيضاء للعدو وشرشف للعدو لكي يمسح به عرق جبينه. وفي سماء المدينة القديمة هناك طائرة ورقية، وفي نهاية الخيط طفل صغير لم أستطع رؤيته بسبب السور. لقد رفعنا الكثير من الأعلام ورفعوا الكثير من الأعلام حتى نعتقد أنهم سعداء، حتى يعتقدون أننا سعداء. Thank you. Well, thank you. Well, back to our program. Our second speaker in this event will be that we are very delighted that she's joining us today is Hana, Yehuda's widow, and she is going to read a poem by herself again. Yes. Good evening, Erez to everybody. I want to welcome all of you to the second Yehuda Amichai Poetry Festival. I'm very happy to be here. And I'm going to read, by the way, it sounds beautiful in Arabic. Alas, I don't speak or understand Arabic, but it sounds so nice. I'm going to read in Hebrew, המקום שבו אנו צודקים, which means the place where we are right. But David will read the English. מן המקום שבו אנו צודקים, לא יצמחו לעולם פרחים באביב. המקום שבו אנו צודקים הוא רמוס וקשה כמו חצר. אבל ספקות ואהבות עושים את העולם לתחוח, כמו חפרפרת, כמו חריש. ולחישה תשמע במקום שבו היה הבית אשר נחרב. Okay, I'll read the English version. The place where we are right. From the place where we are right, flowers will never grow in the spring. The place where we are right is hard and trampled like a yard. But doubts and loves dig up the world like a mole, like a plow, and whisper will be heard in the place where the ruined house once stood. Thank you. Now I'd like to welcome these students that are going to join us to read some poetry here, and I'll be glad if every student just introduce himself first and just say which poem is he going to read. Sorry? Yeah, I want one, and she's going to present yourself. Just say what are you studying. Okay. Yes, you're right. Hi, I'm Sylvie. I'm studying Russian and Arabic. A Child is Something Else Again, by Yehuda Amichai and translated by Hana. A child is something else again. Wakes up in the afternoon and in an instant he's full of words. In an instant he's humming. In an instant warm. Instant light. Instant darkness. A child is Job. They've already placed their bets on him, but he doesn't know it.
He scratches his body for pleasure. Nothing hurts yet. They're training him to be a polite Job, to say thank you when the Lord is given, to say you're welcome when the Lord is taken away. A child is vengeance. A child is a missile into the coming generations. I launched him. I'm still trembling. A child is something else again. On a rainy spring day, glimpsing the Garden of Eden through the fence, kissing him in his sleep, hearing footsteps in the wet pine needles. A child delivers you from death. Child, garden, rain, fate. Hi, I'm Maddie. I study Arabic and French. When 3 or 4 are gathered in a room, translated by Robert Friend. When 3 or 4 are gathered in a room, there's always one who's standing by a window, and he must see injustice among the thorns, fires devouring the hill, and see how men who went forth whole are returned to their homes at nightfall like small change. When 3 or 4 are gathered in a room, there's always one who's standing by a window, dark hair above his thoughts, behind him words, before him voices wandering without a knapsack, waterless prophecies, hearts without provisions, large stones returned, unread, like letters with no address and no one to receive. Hi, my name's James and I'm studying French and Russian. I'll be reading Sonnet. My father fought their war 4 years or so and did not hate or love his enemies. Already he was forming me, I know, daily out of his tranquillities. Tranquillities so few, which he had gleaned between the bombs and smoke for his son's sake, and put into his ragged knapsack with the leftovers of my mother's hardening cake. He gathered with his eyes the nameless dead, the many dead for my sake unforsaken, so that I should not die like them in dread, but love them, seeing them as once he saw. He filled his eyes with them. He was mistaken. Like them, I must go out to meet my war. Hello, I'm not a student here. My name is Yael and I'm an actress, Israeli. Yet I live here in Cambridge now, and I'm honored to be part of this evening. I will first read in Hebrew. לשיר קוראים אבי היה אלוהים ולא ידע. אבי היה אלוהים ולא ידע. הוא נתן לי את 10 הדיברות, לא ברעם ולא בזעם, לא באש ולא בענן, אלא ברכות ובאהבה. והוסיף ליטופים, והוסיף מילים טובות, והוסיף אנא, והוסיף בבקשה. וזימר זכור ושמור בניגון אחד, והתחנן ובכה בשקט בין דיבר לדיבר. לא תישא שם אלוהיך לשווא, לא תישא, לא לשווא. אנא, אל תרענה ברעך עד שקר. וחיבק אותי חזק, ולחש באוזני, לא תגנוב, לא תנאף, לא תרצח. ושם את כפות ידיו הפתוחות על ראשי, בברכת יום כיפור. כבד, אהב, למען יאריכון ימיך על פני האדמה. וכל אבי לבן כמו שיער ראשו. אחר כך הפנה את פניו אליי בפעם האחרונה, כמו ביום שבו מת בזרועותיי, ואמר, אני רוצה להוסיף 2
על 10 הדיברות. הדיבר ה-11 לא תשתנה, והדיבר ה-12 תשתנה. תשתנה. כך אמר אבי, ופנה ממני, והלך ונעלם במרחקיו המוזרים. My father was God and didn't know it. My father was God and didn't know it. He gave me the 10 Commandments, not in thunder and rage, not in fire or cloud, but with softness and love. And he added gestures and good words, added please and welcome, and intoned remember and keep in one incantation, and pleaded and wept between one commandment and the next. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Thou shalt not take in vain. Please, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. And he held me tight and whispered in my ear, thou shalt not steal. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not kill. And he placed his open arms on my head in the Yom Kippur benediction. Honor, love, so that thy days will be long upon the land. And my father's voice was as white as his hair. Then he turned his face to me for the last time, as he did on the day he died in my arms, and said, I want to add 2 to the 10 commandments. The 11th commandment, you will change. And the 12th commandment, the 11th commandment, you will not change. And the 12th commandment, change. You will change. So said my father, and turned from me, and went, and vanished into his mysterious distances. Thank you very much for all the students, and thank you for the incredible reading. Now we should welcome David to read the places where we are right. No, Get the poem poem. without Just a an minute. end. Hold on. Poem without Here's an a end. different one. Poem Sorry. without an end. Here's poem without Poem an end. without an Sorry. end. Oh, Forgive me. You've done it. another one. This one's all right. Okay. Another poem named Poem Without an End. Yeah. Okay. Okay, so I would read the poet without an end. But before, I would like to welcome you all and be really happy you're here, and also we're happy to be here with our friend Yvonne, who's launching a new book, Gem in Jerusalem. And I'll proceed to the poem. It's called a poem without an end, but it's a very short poem, so don't worry. Inside the brand new museum, there's an old synagogue. Inside the synagogue is me. Inside me, my heart. Inside my heart, a museum. Inside the museum, a synagogue. Inside it, me. Inside me, my heart. Inside my heart, a museum. Thank you. I read the Hebrew. שיר אינסופי. בתוך מוזיאון חדיש, בית כנסת ישן. בתוך בית הכנסת, אני.
בתוכי ליבי, בתוך ליבי מוזיאון. בתוך המוזיאון בית כנסת, בתוכו אני, בתוכי ליבי, בתוך ליבי מוזיאון. Thank you very much for your reading. Now we will welcome Erez Bitton. He's going to read some of Amichai's work. Good evening. It is a great honor for me to participate in this festival of Yehuda Amichai, a great poet and a dear friend. I wish to thank Yvonne Green, the mind behind the event, who found me worthy of participating in this festival. I would like to congratulate Yvonne on her new poetry book, Gem and Jerusalem, and wish her much success. I will open with Amichai poem, Even Gaviron. פעמים מוגלה, פעמים שירה, תמיד משהו נפרש, תמיד כאב. אבי היה עץ בחורשת אבות וכוסה תחב ירוק. הוי על מנות הבשר יתומי הדם אני צריך לברוח. עיניים חדות כפותחנים פתחו סודות כבדים, אבל דרך הפצע בחזית מציץ אלוהים בתבל. אני הדלת בדירתו. Now I will read a few of my poems. The first poem is to say desert to Yehuda Amichai. After a joint reading in Arad, a town in the Negev, near the Judean desert, as I was traveling with Yehuda to Jerusalem, I asked him to describe me, for a blind person, the desert. The response, Yehuda Amichai held my hand for a few moments, saying nothing. Then I said, now I understand. להגיד מדבר ליהודה עמיחי. ידך השותקת סרטטה לפניי, נאות מדבר ירוק על ירוק, כמו בכלים שלובים, יד נוגעת ביד, העברת אליי דרך עיניך את גדולת הדיבר, ופלא הסנה הבוער. הכלב ואדוניו. כי בקצב אדוניו ילך הכלב הנאמן, צעד אחר צעד בהרבעותיו. וכי אדוניו יצעד, גם הכלב יגלגל בהליכותיו ירד. מדרגה רגל, מדרגה רגל, מדרגה רגל. שלא ימעד אדוניו, עד תחתיותיו ועד למשטח הישר. יכבוש תאוותו למרחקים בלי גבול, יעצור בחובו ריח יערות עד, עלילות קדומים ריח ציד מכה מבפנים. אבל מה יעשה איש עיוור שכלבו נחלה פתאום? יערסל אותו בידיו, יישא אותו על כפיו כאוחז בעולל, יגשש דרכו לפניו על מדרכות שבורות, ידדה, יתקל בעץ, ינגב באבן שפה, יביא אותו אל הרופא, אל המלוכה הנכונה, חסד תחת חסד.
ליווי תחת ליווי. ישיב לו גמול על הליכתו בצעד המדוד, בריח הנכון, על שהביא לפניו טעם יערות עד ותנופת המתפרצים אל הציד. למשורר האלג'ירי רבח בלעמרי. באלג'יר של המלחמות. שנינו באנו מאימהות עטופות המטפחות, כמו יונים המוכנות לעוף, להינתק מן האדמות הקשות. שם, באלג'יר של המלחמות, זו בצד זו, מדדות אל המערות, להסתתר מן הצעקות הגדולות. אתה ואני ידענו לגשש זה אל זה, במשושים דקים, להגיע איש לרעהו, בידידות שאין פראייה, שילאה שהיא על טהרת הלב. כשחבר נהיה אח הוא מת, הוא לא עוזב אותך, הוא בא אליך ברחמים רבים, הוא יוצא ונכנס ועובר בין השורות. מסדר זיהוי. הם יעמדו עליי כמו במסדר זיהוי, ואני אצטרך להרים את ראשי מן הקר כדי להכיר. הם יחפשו לפעיס אותי בעיניים של ילדים. אז אזכר בכוחותיי הכבדים. אותה שעה יבואו הדברים היפים שבפי להתדפק עליי דרך גופי. אז אתרפק על כאביי היפים. אותה שעה האופק יבהיק כמו אב חיוך דקיק. אז אפנה את פניי לקיר ולא אכיר. הם יחשבו שאני עושה את עצמי כמו להכעיס. הם תמיד חשבו שאני עושה כמו להכעיס. אותה שעה, מה הם ימצאו בי? מראות. והנה באים לפניי כל המראות, המתגעגעים לעיניים, אבל אני מתדפק עליהם בעיקשות של מי שנעשו בו קעקועים. הנה מדרכות לוד, סביב לכיכר התחנה המרכזית, שבורות ומוכות, אבל מורגלות בעקבים יחפים, המזכירות עלילות ריצה וצחוקים, ופחד קל של משחקי תופסת. ואדון בן רבי מהלך עליהם בשבת ומציג לעיני כל נעליים מבריקות. או אדון אהרון העגלון שהלך כאן מכות אגרוף, וגם זה מתו במכאובים קטנים ממושכים, בתוך בתים מתים לנפול, והזיכרון יוצא ונכנס בי, קרו ולא קרו, ואני נעשה מפגש לחיים, שהיו אז הומים ומטלטלים, שהפכו לכל דממה דקה, למדרכות שאינן מכירות יותר בשפע של הנגיעות והאהבות החפוזות. יותר ויותר. את הולכת ונעשית בי יותר ויותר, וגם אני נעשה בך. איפה אני מתחיל? איפה אני נשכח? אני מערה אלייך את תהפוכות חיי, את מערה אליי את יופייך, את כל חמדת פנייך. את מיישרת הדוריי, נאמנה לקצב הנכון, לצעד המדוד. שנינו כאבים שלובים, את ואני, שזורים משתי חידות, שמחה אחת ושני מכאובים. עוד אערה אלייך שמחות אין סוף, נקים צאצאים של יופי, של פשר גדול. אני ואת, אני לידך נהיר וברור וסביר ופוענח, חלק ולא מסוכס, אבל אני חסום וחוספס ועומד על בלימה, והרי את יודעת שבכל נגיעה קלה נכון למעידה הגדולה. להיות הורג. בבית חינוך עברי בירושלים היה אדון צבי המנהל מציג אותי בפני האורחים של העמוסה ואומר,
הנה אתם רואים, הילד הזה קוראים לו ארז. כשיגדל, נתקין לו רצועה אחת בכתף שמאל ורצועה אחת בכתף ימין ונעשה ממנו הורג. הורג שעושה שטיחים למלכים ולנסיכים. אוהב לא נהייתי, אבל ברגעים לפעמים של חסד, שיריי נעשים מרבדים קטנים לכל אורח ולכל דכפין. לאמי לא חיו לה ילדים. לאמי לא חיו לה ילדים. הראשון לא חי לה הראשון שקראו לו דוד, על שם אביה. השני לא חי לה השני שקראו לו מאיר, על שם רבי מאיר בעל הנס ולא היה לו נס לחיות. השלישי חי לה השלישי שקראו לו יאיש, שזה חיים, וזה הייתי אני, וחייתי לה. אבל איזה חיים חייתי לך, אמי. שיר שינה בגרורן. אליהו הנביא צעק אמי. זה אליהו הנביא צעק אבי, שנכנס לו לחלום לשבת איתו ולשנן פרק מתהילים. ואני קם ורץ ויוצא מהבית שהוא קיר נופל על קיר נופל. ואמי ואבי תופסים בשולי בגדי הקטן, שלא אעוף, שלא אברח, שלא אצא מתוך עצמי לגמרי. שם בעיר אורן שבאלג'יר, ואני בן 3 או 4. ואני לאן אברח? ולאן אפול? ולאן אצא מאליהו הנביא? ואני יודע שגם הערב ילך אבי בראש תהלוכת המתים בבגדי חמודות, ואני יודע שגם הלילה הוא ילך לחברה קדישה לשבת אצל המתים, להחזיק בידי הגוססים במיני ברזל ולחושת להבריח מזיקים. תודה רבה. Thank you very much for your incredible reading. Now we are going to be listening to Yvonne reading some of Amichai's poetry. Yeah? Welcome to the stage. Should I use this for you or something? No, thank you. Maybe we are going to do it after you. Okay, I'll read in Hebrew the poem that Yvonne is going to read in English. ערב ראש השנה. ליד הבית הנבנה נשבע אדם לא לעשות בו עוול ורק לאהוב בו. חטאים שהיו ירוקים באביב יבשו בקיץ ועכשיו לוחשים. אז רחצתי את גופי ועשיתי את ציפורניי, גמילות חסד של אמת שאדם גומל לעצמו בעודו חי. מה אדם? ביום מתיר למילים את אשר בלילה הפך לכדור כבד. מה אנו עושים האחד לשני? מה עושה אב לבנו? ומה בן לאביו? ואין בינו ובין המוות אלא כסוללת עורכי דין נפגשים זה ליד זה חומה של מילים. והמשתמש באנשים כבידיות או שלבי סולם, עוד מעט ימצא עצמו מחבק מקל עץ ואוחז יד קרוטה מגוף ובוחק דמעותיו בשבר חרס. On Rosh Hashanah, on New Year's Day. On New Year's Day, next to a house being built, a man vows not to do any wrong in it, only to love in it.
Sins that were green in spring have dried out in summer and now rustle and whisper. So I washed my body and trimmed my fingernails, the last favour which a man does for himself while he is still alive. What is a man? During the day he breaks up into little words what night has turned into a heavy lump. What are we doing to each other? What does a father do to his son? What a son to his father? Nothing stands between him and death but a thin defence, like a battery of excited lawyers, a fence of words. And he who uses people as handles or as steps of a ladder will soon find himself embracing a piece of wood and holding a hand cut from its body and wiping his tears with a potsherd. I'm going to start with a poem about a Hana night. Taking the bride to the Hana night. You sat in the evening light, shawled in gold and cream and white. Your hair, which you try so hard to tame with unguents, was playing around your face like tendrils of amber. You caught the late sunshine in your eyes, in the milk of your skin, in your curls. Then you caught the late sunshine on your swaddling silks, and it reflected into the glow of you, which in turn created a pointillism of radiance. Who would ever believe that a London taxicab could contain such a moment? Last night we dressed in the silks of the Orient. We rang bells and banged cymbals and screamed into the dark. Last night we ululated with ecstasy and we reflected on our marriages, on our babies, on our mothers. Last night we met like women in a harem, and my mother said she envied her friends who were widowed with a hefty inheritance. It was a night when silks flew, whirling with their wearers, glistening with real gold threads in creamy whites. It was a night when girls were to become women, and when women recaptured girlhood. The septuagenarians danced like houris and showed the virgins how to please a man, and the virgins danced without understanding, radiant in their innocence. It was twilight in that room, like an unlit bedroom at dusk. Spirits darted and glittered. It was a room full of pasts and presences. It was a room where a future was being invited like an honoured guest. It was a room where a future was being ignited. This one's a bit more prosaic. Road mender. Tonight he'll go out in the cold in orange overalls and thermals, lay matching cones on the motorway. Drivers will curse him as he holds them up. He'll be spotlit by a friend with stronger tungsten bulbs than you get on a football field. He'll man a pneumatic drill and someone will say from a crawling car, they dug up that bit last week, month, year, the bastards. All this while his face freezes off, his dinner's digested, and he's hungry again.
This one is about PTSD. Honourable discharge. What you know is his nerves are shot. Well, they would be. And his mother, well, she doesn't know what to do. Leaves him to himself mostly. That girlfriend of his hasn't been since March. The good weather did it. Off to Margate was her excuse. He's got nothing to say on that or anything else. Yes, he's had a lot to contend with. His tours were all in Afghan, bomb disposal. It's a wonder he came back at all. Well, he hasn't really, in a way. He never goes out. But you've got it from Mavis that he looks shocking. 2. Have you heard what they're saying about me? It's easy for them to tell your story, dine out on it when you're not there, to say different. Bowed and broidered, even jumped up and kick-started. You can't go anywhere with your eyes up from the pavement. Thoughts unconstricted, fists unready. All it'd take would be to buy the story along with rounds of drinks and backslaps, unflinched over. All it'd take would be for you to do the shopping, cook something, take a bath, shave, open your mail, switch on the telly, answer the phone, share, smile, plan something, leave your room, stop waiting, interrogating, silence. This is a poem about congruence. Beware the fisherman who counts in a shepherd's voice, architect who prescribes medicine, actuary who's impulsive, engineer who pirouettes in a ballerina's shoes, slow-eyed beauty who scars her face, rider who walks, northerner who changes her accent, person who changes her name, spiff who's earnest, clown who doesn't cry, politician who tells the truth. At what price innocence? That's what's lost, whispers a mother. How can I protect, asks an aunt. What replaces it, says a grandmother. And the fathers, uncles, grandfathers who can't till the land, man the factories, go to war, wear suits, find formulae, be wise women, idle. Secrets, myths, unexplained, histories lie quieter. For now there's knowledge, its antithesis, webbed, processed, discussed, fingered, moulded, but the people, children, strangers who have it have more. They have what's always been innate. Curiosity, questions, fear, courage, answers. They age living in time, informed or able to be. And now something from an older book. You're fine. I think this is my last one. Got about 5 minutes. Okay, it's called Languaged. Languaged by conquerors behind whom whisper ancients, ahead dominions, on rainy streets, by rivers silvered in August rain, under London's eye, Burford's bridge, by Beeley's village hall, Leeds Canal. You read books for answers but say little. Search the landscape for nuance or some of it, but not in the way of being reflected. By now you understand this isn't your condition, something you have a choice about. Thank you. Thank you very much, Yvonne. Now we are open for discussion. If you have any questions to the readers, we are welcome to answer it. I have a question actually. If I can start, actually it's a public question.